Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So have you solved yesterday's homework example? How many examples are given to you? Yes, 2 example I think, no? Bharati Puja. How many examples we have yesterday I have given to you? Two, ma'am. What is the answer of first one? 54.71. Wait. Hmm? 154.71, no? Yes. 154.70. Everyone got this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So if you observe, if you solve same example, suppose this example, आता हे जे first example आहे ते आपण direct method ने mean काढलेला होता already. By using direct method we already calculated mean. Okay, so त्याचा पण किती mean होता? Same I think. Same. 154.7. Okay. Yes, ma'am. And by using step deviation method, mean is also same. Okay, so it depends on whatever the middle class you have chosen. Okay, जो तुम्ही middle class choose करताय ना, आणि जी a ची व्हॅल्यू तुम्ही घेताय स्टेप डेव्हिएशन मेथड. ओके, सो त्याच्यावरती हा मीन ची व्हॅल्यू डिपेंड असणार आहे. ओके, जर एखाद्याने समजा सपोज आवर डिस्ट्रीब्युशन इज लाईक दिस 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. ओके, सो इथे बघू शकता नंबर ऑफ क्लासेस किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 क्लासेस आहेत. ओके, सो याची जर मिड व्हॅल्यूज आपण घेतली, मिड पॉइंट घेतले आपण, किती येणार आहे? 15, 25, 35, 45, 55, 65. ओके, सो जर आपण मिड व्हॅल्यू, that means value of A, if you are selecting this class and if you are chosen this value as a, okay, then or some students chosen this class for value of A, or A is equal to 35. okay, जर एखाद्याने 45 value of A value काय दाखवतो तुम्हाला? A, what shows A? A shows us mid value of Class midpoint of Middle class. middle class midpoint. mid value of middle class. Yes, middle class. ठीक आहे, सो इथे बघा नंबर ऑफ क्लासेस किती आहेत? या नंबर ऑफ क्लासेस 1 2 3 4 6 क्लासेस आहेत. इवन आहेत की नाही? इवन आहे. ठीक आहे, सो क्लासेस इवन आहेत. सो मिडलचे मिडल क्लासेस 2 येतात. येते का लक्षात? नंबर ऑफ क्लासेस इवन असल्यामुळे 2 मिडल क्लासेस आहेत. जर नंबर ऑफ क्लासेस ऑड असले असते तर एकच मिडल क्लास मिळाला असता की नाही तुम्हाला? फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस 5 to 10, 10 to 15.
15 to 20, 20 to 25, okay, and 25 to 30. Okay, आता इथे number of classes किती आहेत सांगा? 5. 5. ओके, सो एक्झॅक्टली मिडल क्लास तुम्ही इथे सांगू शकता. एक्झॅक्टली मिडल क्लास काय आहे? 15 to 20. ओके, सो नंबर ऑफ क्लासेस ज्यावेळेस ऑड असतील ना, तर तुम्ही एक्झॅक्टली सेंटरचा क्लास घेऊ शकता आणि त्याचा जो करस्पॉन्डिंग मिड व्हॅल्यू आहे त्याला ए तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे, बट इफ नंबर ऑफ क्लासेस आर इवन, देन देर आर 2 क्लासेस इन द सेंटर. ओके, मिडलला 2 क्लासेस असणार आहेत. ओके, इथे बघा वरती 2 आहेत, खाली 2 आहेत क्लासेस. ओके, सो मिडलचे किती क्लासेस असणार आहेत? 2 क्लासेस आहेत. ठीक आहे, मग तुम्ही हा सुद्धा क्लास घेऊ शकता. दॅट मीन्स यू कॅन चूज, यू कॅन टेक 35 ऑल्सो ॲज अ ए, or you can take 45 also as a mid value of middle class. या दोन्ही व्हॅल्यू पैकी तुम्ही कोणतीही व्हॅल्यू घेऊ शकता. येते लक्षात? सो जर एखाद्याने 35 सिलेक्ट केली, सो लिटिल बिट डिफरन्स असणार आहे आन्सर मध्ये. फॉर एक्झाम्पल असा काहीतरी डिफरन्स असेल, x बार इज इक्वल टू 154 येणार आहे, 0.23 लाईक दिस. और तुमचा आन्सर असं पण येऊ शकतो 154.12 लाईक दिस. ओके, सो लिटिल बिट पॉइंट मध्ये डिफरन्स असणार आहे, असा काही जास्त डिफरन्स नसणार आहे बाय युजिंग स्टेप डेव्हिएशन. ओके, आणि तो पण डिफरन्स कधी येऊ शकतो? ज्यावेळेस नंबर ऑफ क्लासेस किंवा नंबर ऑफ इथे व्हेरिएबल किती असणार आहेत, इवन असतील, त्यावेळेस तुमच्याकडे 2 ऑप्शन असणार आहे. तुम्ही हा सुद्धा क्लास सिलेक्ट करू शकता ऍज अ मिडल क्लास, or you can select this class also as a middle class. Okay, so a ची व्हॅल्यू तुम्ही ही सुद्धा घेऊ शकता, ही सुद्धा घेऊ शकता, वॉट एव्हर. ओके, सो जे आन्सर येईल ते करेक्ट असणार आहे. इट लिटिल बिट डिफरन्स, 0.0 चा काहीतरी डिफरन्स. ओके, नॉट टू मच डिफरन्स. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so in this way we have seen mean by using step deviation method. Okay, so before moving towards next point, we will take a review. Okay, so what is our second topic? Measures of central tendency. Okay, what this statistical tools help us? This statistical tools, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, हे एक स्टॅटिस्टिकल टूल आहे. ते काय हेल्प करतं आपल्याला? इट कन्वर्ट्स होल एंटायर क्वांटिटेटिव्ह डाटा इनटू सिंगल नंबर. ओके, हे स्टॅटिस्टिकल टूल काय हेल्प करतं आपल्याला? होल क्वांटिटेटिव्ह डाटा आहे तो एक सिंगल नंबर मध्ये कन्वर्ट करतोय. ओके, अँड दॅट सिंगल नंबर एक्झिस्ट ऍट द सेंटर ऑफ द गिवन डाटा. दिलेल्या डाटाच्या सेंटरला एक्झिस्ट होतोय तो सिंगल नंबर, अँड दॅट सिंगल नंबर इज कॉल्ड ॲज ऍव्हरेज. ओके, आणि तो सेंटरला एक्झिस्ट होतोय म्हणून त्याला आपण सेंट्रल टेंडन्सी म्हणतो. आपण त्याला काय म्हणतो? सेंट्रल टेंडन्सी. ओके, सो असे किती सेंट्रल टेंडन्सी सांगा? मीन, Median and mode. मीन, मीडियन, मोड. ओके, सो या टॉपिक मध्ये आपण फक्त 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी फॉर डिफरंट काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव्ह डाटा, हाऊ टू कॅल्क्युलेट, वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो फर्स्ट आपण बघितलं मीन. ओके, सो मीन कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. मीन इज नथिंग बट ऍव्हरेज, आणि त्याला अरिथमेटिक मीन सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे, सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट मीन फॉर 3 डाटा? विच 3 काइंड ऑफ डाटा? फर्स्ट वन, raw data. Raw data. Yes, or collected data. Second one, Discrete frequency. Discrete frequency. yes, discrete frequency distribution. Okay, and third one, Continuous Continuous frequency. yes, grouped, or we call it as continuous frequency distribution. distribution. And fourth one, step deviation method. Okay, so we have learned how to calculate this mean central tendency for these 3 data. Okay, raw data असेल
तर मीनचा फॉर्म्युला सांगा काय असणार आहे. एक्स बार इज इक्वल टू Summation of fi upon n. Summation of x upon n. समेशन ऑफ एक्स आहे डिवायडेड बाय N. Small n. Small n. Small n. स्मॉल एन. याचा अर्थ काय. सम ऑफ ऑब्झर्वेशन डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ Number of observation. ऑब्झर्वेशन. ओके. आणि रॉ डाटा मध्ये तुम्हाला लिमिटेड काउंटेबल ऑब्झर्वेशन दिलेले असतात, त्यामुळे आपण त्याला रॉ डाटा किंवा कलेक्टेड डाटा म्हणतो. ओके. सो whenever this data is given to you, we use this simple formula. Okay. So now if frequency distribution table is given to you, then what is the formula of mean? Summation of x upon capital N. Very good. Summation of fi into xi divided by capital N. Capital N म्हणजेच काय. Summation of fi. Summation. Summation of fi. ठीक आहे. आणि टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला दाखवते इथे. टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. Observation. येस. जेवढी तुमची फ्रिक्वेन्सी आहे त्या पर्टिक्युलर नंबरची. ओके. सो तुमचा होल डाटा किती आहे ते म्हणजे समेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी केले की तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन मिळतात फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. ठीक आहे. सो वी यूज दिस फॉर्म्युला इफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन इज हियर. सो व्हॉट इज xi हियर. What is xi? Midpoint. Variable. Sorry, variable. Variable. Okay. So question काय बघायचा त्याच्यानुसार रिप्लाय द्यायचा. ओके. डोंट मेक हरी to give answer. Okay. Now moving towards grouped continuous frequency distribution. Okay. If variable is in the form of classes, then we call it as grouped or continuous frequency distribution. What is the arithmetic mean formula for this? Summation of x upon capital N. Summation of fi xi xi upon divided by capital N. capital N. Okay. Now tell me what is here n. N stand capital N stand for summation Summation of. of y. And what is xi here? Class mark of the Class mark. Okay. Class mark or we call it as midpoint. midpoint. Yes. Midpoint of classes. Midpoint of class. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने आपण मीडियन पण कॅल्क्युलेट करणार. रॉ डाटा डिस्क्रीट डाटा ग्रुप डाटा साठी. ठीक आहे. इन दिस वे वी also going to calculate mode for these three kinds of data. येते लक्षात. त्यामुळे मीडियनचे पण किती फॉर्म्युलेज असणार आहेत. 3 फॉर्म्युले. For mode also we are going to learn how much formulae. 3 formulae. येते लक्षात. So that is your whole second topic. आलं लक्षात ओव्हरऑल टॉपिकचा आयडिया. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now tell me what is the mean by using step deviation method. A plus h into A plus h into summation fi di upon capital N. fi di divided by capital N. Okay. So now tell me one by one. What is h? What is di? H is equal to Class width. Class width. class width. Very good. What is P? Mid value of the class. Mid value of mid class. Yes, mid value of middle class. ठीक है. Next, what is di? xi minus a upon h. Deviation of xi. From a divided by h. Okay. So why we use this method to calculate mean? जर लार्ज डेटा असेल तर ते टाइम कन्झ्युमिंग असतं त्याच्यामुळे स्टेप डेव्हिएशन. Yes. If amount of quantitative data is very high, very large, then to calculate this summation of fi xi, we require so many times. Okay. So to consume that time, okay, or to get the answer within less time, we use this step deviation method. Okay. जर question असेल find the mean.
ओके, त्यावेळेस तुम्ही स्टेप डेव्हिएशन पण यूज करू शकता किंवा ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन डाटाचा हा फॉर्म्युला सुद्धा यूज करू शकता. दोन्हीपैकी कोणत्याही वेनी तुम्ही अरिथमेटिक मीन कॅल्क्युलेट करू शकता. पण जर क्वेश्चन मध्ये असं मेन्शन केलं असेल की कॅल्क्युलेट द मीन बाय युजिंग स्टेप डेव्हिएशन मेथड, देन इट इज कंपल्सरी यू टू यूज दिस फॉर्म्युला अँड कॅल्क्युलेट मीन. अंडरस्टँड? येस मॅम. ओके, आणि मीन या दोन्ही वेनी सेमच येतो. लिटल बिट काहीतरी पॉइंट नॉटचा डिफरन्स असणार आहे, पण दॅट इज ऑल्सो निग्लिजिबल. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आन्सर विल बी सेम. ओके, so if you want to write down this overall mean formally, you have to write down for your understanding. लिहून घ्या. Finish writing. Hello, overwriting. येस मॅम. Yes, ma'am. Okay, chalo. We'll take one example and then we move towards the next point. ठीक आहे, अजून एक एक्झाम्पल घेऊया तुमच्या प्रॅक्टिस साठी. Write down. Calculate arithmetic mean for the following data. Okay, so write down the data. Class and frequency. Zero to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 50 to 60, 60 to 70. 4, 4, 7, 12. Okay, so calculate arithmetic mean this is quantitative data, frequency distribution आहे, grouped frequency distribution आहे, and we are going to calculate by using direct method and second one step deviation method.
step deviation method. Okay, so tell me solution. Number 1, step deviation mean. Sorry, direct method है ना पहली. So direct method. Direct method. X bar is equal to me is equal to, tell me what is formula? Summation of fi xi divided by capital N. Okay, now and second one, step deviation method. Step deviation method. What is the formula? X bar is equal to a plus h into summation of fi xi divided by capital N. डी आहे ना मॅडम. Yes, yeah. di divided by capital M. Okay. This is second formula for arithmetic mean. This is first formula for arithmetic mean. Chalo. So which columns we require here in the table? Class. Yes. Frequency. Okay. Tell me again what we require now. One by one calculate for you. The direct method Midpoint. calculate for you. Midpoint. Yes, midpoint. Yes, sir. Frequency denoted by fi. Midpoint is denoted by xi. Next column. DI. FI. X I to F I. Okay. Next. सांगा हे झालं. एवढं रिक्वायर आहे डायरेक्ट मेथड नुसार मीन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ना. फॉर स्टेप डेविएशन व्हॉट वी रिक्वायर? DI. di is equal to, write down formula xi minus A upon H. and next column. F I into D I. DI. Yes, fi into d. Okay. So first of all, we calculate mean by using direct method. Okay. Then we move towards the step deviation method. Okay. Chalo, classes are 0 to 10. First of all, observe whether the classes are inclusive or exclusive. If it is inclusive, first we convert it into exclusive classes for arithmetic mean to calculate arithmetic mean. Okay. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Most of the time, such kind of classes given to you in exclusive classes. Then frequencies are 4, 4, 7, 10, 12, 8, 5. Okay. What is the sum of F? लगेच लिहूया आपण. What is the summation? Sanga? Summation F. 50. 15. 50. Yes, ma'am. So 50 observations are given. Midpoint. 0 to 10 midpoint. 5. 5, 15, 25, 35. Very good. 55. Average घ्यायचे फक्त क्लासेसचा. 55, 65. Okay. 0 plus 10 divided by 2, 5 येणार आहे. 10 plus 20, 30 divided by 2, 50. Like this, we have going to calculate midpoint. Fi into xi. 20, 20. 60. 25 into 7, how much? 175. 175, 175. 350, 45 into 12. सांगा किती? 990. 540. 540, sorry. 540, 540. 55 into 8. 440. 440. And last one.
325. 325. 325. Okay. Calculate summation fi xi. 1910. 1910. 1910. 8 minutes. 350. And what is this? 45 into 12? 5, no? 540. Yes. fi xi? 19? 10. 10. Okay. So now, firstly find this answer. DI कॅल्क्युलेट करायचा. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन आधी कम्प्लीट करूया, मग आपण आन्सर कडे जाऊया. ठीक आहे. सो नाउ टेल मी टू कॅल्क्युलेट DI डेविएशन व्हॉट वी रिक्वायर. टेल मी व्हॉट इज H. मेन्शन H हियर. H is equal to, yes, tell me class width. 10. 10. Upper limit minus lower limit. हे काय आहे? 10. नेक्स्ट व्हॉट इज ए काय घेणार सांगा इथे आता. 35. आता नंबर ऑफ क्लासेस किती आहेत सांगा मला. 7. 7. मग एक्झॅक्टली सेंटरचा क्लास मिळतोय तुम्हाला. हो 30 to 40 मिळतो. कोणता मिळतो? 30 to 40. 30 बघू शकता. 30 to 40 च्या वरती 3 क्लासेस आहेत, 30 to 40 च्या खाली 3 क्लासेस आहेत. सो दिस 30 to 40 इज एक्झॅक्टली सेंट्रल क्लास, मिडल क्लास. मग त्यामुळे हाच तुम्ही ए सिलेक्ट करायचे. आणि जर समजा नंबर ऑफ क्लासेस आर इवन, ओके, इवन असले असते तर 2 ऑप्शन असले असते. ओके, समजा 60 to 70 चा क्लास नसला असता, ठीक आहे, मग तुम्ही कोणता चूज करायचा क्लास. एक तर तुम्ही 30 to 40 घेऊ शकता किंवा 40 to 50 घेऊ शकता. ओके, चॉइस इज युअर इन दिस केस. ओके, इफ नंबर ऑफ क्लासेस आर इवन. समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. सो व्हॉट इज ए. आपल्याला ए काय घ्यायचंय? 35. 35. मिड व्हॅल्यू घ्यायची, मिड व्हॅल्यू. सो ए काय येणार इथे? 35. फ्रिक्वेन्सी नाही घ्यायची, मिड व्हॅल्यू घ्यायची. ओके, as it is ठीक. चलो, now do the calculation. xi minus a divided by h. So what is d1? xi काय आहे? 5 minus a 35. 5 divided by 10. What we got here? -3. -3. Minus 30 divided by 10. -3. Okay, here -3. Next सांगा d2. -2. -2. 15 minus 35 divided by 10. -2. ओके, हे रफली करायचे कॅल्क्युलेशन. -2. आता बघा ओरली पण करू शकता. 25 minus 35 10 -10 -10 divided by 10 -1. -1. 35 minus 35 0. 0. समोर तुम्हाला डेविएशन 0च मिळणार. ठीक आहे. नेक्स्ट 45 minus 35 10 divided by 10 1 1, 2 2, 3. okay. Now calculate fi into di. This one second column into fifth column. Okay, so second baga fi 4 into -3 -12. 4 into -2 -8. -7 -7. 10 into 0 0 12, 12. 16, 16. 13, 15. सांगा summation fi into di. 16. अरे 16. 16. 16, ma'am. 16. पूर्वी एक लक्षाने समस्या त्यांच्या आहे जाणं येणं. Now, so here move towards the arithmetic mean. Okay. First one x bar. First one by using direct method. No, direct method.
x bar is equal to summation fi xi divided by capital N. सांगा हे किती आहे? Summation fi xi 1910 divided by n 50. How much we got here? Uh, 38.2, ma'am. 38.2. Okay. Now, by using step deviation method. Step deviation method. Yes, tell me. What is x bar? FIDI minus 12 कसे काय आले? Hmm? 12 minus 8 ते मला समजलं नाही FIDI लास्ट. Fi into di. हो. Fi means what? Tell me. Fi means what? Sonam. Fi म्हणजे काय? Sonam. Hello. Frequency आहे ma'am. FI Frequency. हा. आणि di means deviation. Fi into Deviation. di means frequency into deviation. So 4 frequency काय त्या क्लासची 4 आहे आणि त्या क्लासचं डेविएशन काय -3. So 4 into -3 -4. Okay ma'am, understand. So be careful while doing this calculation. कशाचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं हे करेक्टली घ्यायचंय. Fi into di. Fi म्हणजे आपला सेकंड कॉलम आहे. Di means फिफ्थ कॉलम. सो सेकंड इंटू फिफ्थ कॉलमचं हे काय आहे मल्टिप्लिकेशन आहे. आपण प्रॅक्टिस केली की काहीच असा प्रॉब्लेम नाही येणार आपल्याला. सो हॉरिझॉन्टल लाईन मी ड्रॉ करते. Because calculation is very important. If you are done single minor mistake, then definitely answer will be wrong. Okay. H into summation fi di upon summation fi. सांगा मग x bar is equal to काय येणार आहे? A means 35 plus 12 into 16 divided by summation fi 50. सांगा. X bar is equal to 38.2. 38.2. Same येते ना? Yes, ma'am. Okay. You can observe by using direct method and step deviation method, arithmetic mean will be same. Okay. Right now. Up to this point, is anyone having doubt? So you can unmute or you can ask me. Doubt असेल तर विचारा. Samarth Joshi, Samir. Understood? Yes, ma'am. So finish writing. Yes, ma'am. Yes ma'am. So can I rub this? Yes, ma'am. Sure.
Yes, ma'am. Okay. So want to solve one more example or based on this concept, or shall we move towards next point? Hmm? Proceed for next point. Yes, ma'am. What say other student? Pratiksha, V, Rajesh, Orke, Samarth Joshi, Samir. Give me reply. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, okay. Before moving towards next point, I want to ask one thing. How we calculate CF less than CF and more than CF? कसा calculate करतो? Summation of frequency less than cumulative frequency. Yes. Bottom, top to bottom in Suppose summation. I give you example like this. Okay. Suppose my example is like this. Okay. And corresponding frequencies are like this. In 40, 20, 0, 10, 40, and 60, and 70 to 80. This is our yesterday's second homework example, no? हे आपलं कालचं सेकंड होमवर्क एक्झाम्पल आहे, बरोबर आहे? ठीक आहे. हा, आता इथे त्या एक्झाम्पल मध्ये ना या फ्रिक्वेन्सी दिल्या नव्हत्या, त्या पर्टिक्युलर क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी दिल्या नव्हत्या. ओके. आणि क्लासेस पण तुम्हाला ओपन एंडेड क्लासेसच्या फॉर्म मध्ये मेन्शन केले. ठीक आहे. सो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हाला सगळं हे एक्झाम्पल मध्ये अशा फॉर्म मध्येच एक्झाम्पल असणार आहे. ओके. क्लास, फ्रिक्वेन्सी, ऑल दिस given to you, but just हे मी एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटी म्हणून हे एक्झाम्पल घेतलेलं. सो टेल मी द CF more than C. How to calculate more than CF cumulative frequency? More than cumulative frequency कशी calculate करतो? Bottom to top summation करायची. Yes, from bottom to top कडे जातो आणि त्या फ्रिक्वेन्सीची काय करत जातो? Addition. ठीक आहे. सो बॉटमची फ्रिक्वेन्सी वी राइट इट as it is 14. As it is 14. Okay. This 14 shows us, what shows us? More than cumulative frequency. कशापेक्षा मोर आहे? Lower limit. Lower limit. More than Lower limit. Limit of particular class. yes, Lower more than lower limit. ओके. मग हे दाखवते तुम्हाला जो आकडा आहे 14, तो काय दाखवणार आहे? 70 पेक्षा जास्त असलेले स्टुडंट किंवा काय असेल ते ऑब्झर्वेशन. ठीक आहे. नेक्स्ट, याच्या प्रिव्हियस क्लासची मोर दॅन CF सांगा, काय करतो आपण? Add. 14 plus 16. 16 मध्ये काय ऍड करतो? 14. 14 ऍड करायचं. 14 सांगा पुढे काय येणार आहे? 30. 30. दिस 30 इज, ही 30 आता या क्लासची फ्रिक्वेन्सी नाही म्हणायचं, काय म्हणायचं त्याला? मोर दॅन. More than cumulative frequency. This 30 is more than cumulative frequency of which class? 60. आणि ती कशापेक्षा मोर आहे? 60. 60. No, 60 More than lower. 60. प्रिव्हियस क्लासची चला सांगा. मोर दॅन CF. 70. 70. 10 plus 70, 80. 80. 80 plus 0, 80. 80 plus 20, 100. 800 plus 40, 140. 40.
and 150. 150. 150. ठीक है. So these are more than cumulative frequency. These are nothing but more than cumulative frequency. ठीक आहे. आता कालच्या जे एक्झाम्पल मध्ये होतं ते तुम्हाला मोर दॅन CF दिलं. ठीक आहे. आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, कॅल्क्युलेट मीन. सो मीनचा फॉर्म्युला काय आता, एक्स बार इज इक्वल टू येस summation fi into xi divided by summation fi किंवा short step deviation method नि काय फॉर्म्युला, a plus h into fi into di divided by summation of fi. ठीक आहे. मग आपल्याला माहिती आहे की अरिथमेटिक मीनच्या फॉर्म्युला मध्ये जी fi घेतोय ती फ्रिक्वेन्सी घेतोय. मोर दॅन किंवा लेस दॅन CF घेतो का आपण? नो. No. नो. सो देताना तुम्हाला हे मोर दॅन CF दिलं, पण तुम्हाला ऍक्च्युली कॅल्क्युलेशन मध्ये फ्रिक्वेन्सी पाहिजे ना त्या पर्टिक्युलर क्लासची. सो ती कशी कॅल्क्युलेट करायची, मग कसं कॅल्क्युलेट करणार मग आपण? बघा 0 to 10 आहे की नाही. आपल्याला 0 पेक्षा जास्त, आता इथे समजा हे मार्क घेऊया आणि हे स्टुडंट घेऊया फ्रिक्वेन्सी म्हणजे. ठीक आहे. सो आपल्याला आता हे दिलेलं आहे बरं का. आता हा डाटा दिलेला आहे तुम्हाला, याच्यावरून तुम्हाला त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी फाइंड करायची. मग कसं फाइंड करणार बघा, आपल्याला 0 to 10 रेंज मध्ये मार्क्स मिळालेले स्टुडंट फाइंड करायचे. ठीक आहे. मग आता 150 काय दाखवतो तुम्हाला, मार्क्स ग्रेटर दॅन 0. ओके. नंबर ऑफ 150 काय दाखवतोय, the students who got marks greater than 0. ओके. आणि 150 काय दाखवतो, 140 काय दाखवतो तुम्हाला, 140 Greater than 10. Marks greater than 10. Greater than 10. ग्रेटर दॅन 10. ठीक आहे. म्हणजे हे 140 जे आहे ते 10 पेक्षा जास्त मार्क्स असलेले स्टुडंट आहेत, आणि हे 150 जे आहे ते 0 पेक्षा जास्त मार्क्स मिळालेले स्टुडंट आहेत. पण आपल्याला या दोन्हीच्या मधले नंबर ऑफ स्टुडंट पाहिजे. मग कसं करणार आपण ते, या दोन्हीच्या ह्यांच्या दोन नंबरच्या मध्ये जो गॅप आहे तो आपल्याला नंबर ऑफ स्टुडंट काय दाखवणार आहे, द स्टुडंट्स हु गॉट द मार्क्स इन बिटवीन 0 to 10. येते का लक्षात? मग आपल्याला या क्लासची फ्रिक्वेन्सी फाइंड करण्यासाठी काय केलं, मग आपण 150 मधून काय सबट्रॅक्ट केलं, 140. 140 सबट्रॅक्ट केलं. म्हणजे जी आपण टॉप टू बॉटम ची प्रोसिजर केली की नाही मोर दॅन CF साठी, ते आता परत काय करायचं, सबट्रॅक्ट करत जायचं. म्हणजे तुम्हाला हे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी मिळते. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. व्हेरी इझी आहे. थोडस आपलं स्किल इथे बघितलं, वापरलं ना, इझिली आपल्याला लगेच समजतं. येतं का लक्षात? 150 आणि 140च्या मिडलचा जो गॅप आहे की नाही, तो म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहेत की ज्यांना 0 to 10 मध्ये मार्क्स मिळाले. म्हणून यांच्यातला डिफरन्स घ्यायचा, त्या क्लासची तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी मिळते ते. आलं लक्षात? सो हे 150 मायनस 140 केलं, 10 मिळालं तुम्हाला. 10 म्हणजे काय दाखवतंय, नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट मार्क इन बिटवीन 0 to 10. आता 10 to 20 चे फाइंड करायचे आपल्याला. ठीक आहे. सो 10 to 20 ची फाइंड करायची फ्रिक्वेन्सी. आता हे 140 काय दाखवते सांगा इथे, Greater 140 than 10. दाखवते तुम्हाला Greater than 10 marks. ग्रेटर दॅन 10 मार्क्स. ठीक आहे. आणि नंबर हे 140 दाखवते, आणि 100 काय दाखवते, नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट मार्क्स ग्रेटर दॅन 20. 20. 20. ठीक आहे. पण आता मला 10 पेक्षा पण जास्त नको आहेत, आणि 10 पेक्षा जास्त पाहिजे, पण ते कुठपर्यंत, 20 पर्यंतच मार्क असलेले स्टुडंट पाहिजे. 20च्या पुढचे मार्क्स असलेले स्टुडंट मला या कॅटेगरी मध्ये नको आहे. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू,
140 140 minus minus 100. 100. 140 मधून तुम्ही 100 सबस्ट्रॅक्ट करा. येते का लक्षात? सो 140 मायनस 100 किती आलं? 40. इथे किती आलं? आणि हे 40 काय दाखवते? That 40 is nothing but number of students who got the marks in between 10 to 20. येते का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अशा पद्धतीने कालच्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं माहितीये का? मोर दॅन CF दिलता, त्याच्यावरून तुम्हाला त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी फाइंड करायची होती. सिंपल आहे. आणि मग तुम्ही जे आपले स्टेप्स आहेत, टेबल प्रिपेअर करतो आपण कॅल्क्युलेशन साठी, ते फॉलो करायचं. ओके, क्लिअर झालं हे सर्वांना? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. Moving towards next point, that is just wait. Combined mean. Red on heading. Combined mean. Okay. So here we know that mean is denoted by which symbol? X bar. X bar. X bar. X bar. And combined mean denoted by XC bar. Okay, XC bar. It gives us average of 2 or more means. Okay, ज्यावेळेस 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त क्वांटिटेटिव्ह डाटाचा ऑलरेडी मीन दिलेला असतो आणि त्या मीनचा तुम्हाला जर कंबाइन्ड मीन फाइंड करायचा असेल तर तुम्ही हा कंबाइन्ड मीनचा फॉर्म्युला यूज करायचा. ठीक आहे. सो लेट अस सी व्हॉट इज द फॉर्म्युला. म्हणजे तुम्हाला काय फाइंड करायचं माहितीये? ऍव्हरेजचा ऍव्हरेज फाइंड करायचं. येते लक्षात? ऍव्हरेज दिलेले असतात. x1 बार, x2 बार हे ऍव्हरेज दिलेले असतात तुम्हाला प्रत्येक क्वांटिटेटिव्ह डाटाचं. ठीक आहे. सो त्याचं तुम्हाला ऍव्हरेज काढायचं. सो दॅट ऍव्हरेज इज कॉल्ड एज combined mean. Okay, so see the formula. If x1 bar means what? It is the mean of first quantitative data. x2 bar is the mean of second quantitative data. x3 bar is the mean of third quantitative data, like this, dot dot dot. And n1, n2, comma n3, dot 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 are corresponding total number of observation of that data. ओके, आपल्याकडे काय आहे आता? ऑलरेडी मीन आहे आपल्याकडे. x1 ते कॅल्क्युलेट करायचं नाहीये तुम्हाला. एक क्वांटिटेटिव्ह डाटा आहे तुम्हाला. 1, 2, 3 क्वांटिटेटिव्ह डाटा समजा आहेत तुमच्याकडे. त्यांचे तुम्हाला ऑलरेडी मीन दिलेले आहेत. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट देअर कंबाइन्ड मीन. त्यांचा कंबाइन्ड मीन कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला. ठीक आहे. आणि त्या प्रत्येक डाटाचं n1 मीन्स व्हॉट? समेशन ऑफ X. ओके, सो प्रत्येक डाटाचा नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन डिफरंट असणार आहे. दॅट इज वी यूज द सिम्बॉल n1, n2, n3 लाईक दिस. ओके, सो combined mean xc bar is given by xc bar is equal to n1 means what? Summation of frequency of first data, n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar. Tell me next term, what will be next term? N3 into X3 bar. x3 bar plus dot dot dot. किती मीन दिलेले आहेत आपल्याला? इन जनरल फॉर्म्युला लिहितोय आपण. इन जनरल समजा तुम्हाला n मीन दिले असतील तर लास्ट ची टर्म काय येणार? n into xn bar. ठीक आहे. In this way, divided by total number of frequencies, n1 plus n2 plus n3 plus dot.
Okay, and this gives us combined mean of given arithmetic mean. Okay, दिलेल्या प्रत्येक quantitative डाटाच्या arithmetic mean चा combined mean हा आहे. Okay, this is the formula. Okay, so write down. Definition लिहा पहिल्यांदा. Combined mean is a mean of two or more separate groups combined mean is a mean of two or more separate groups फक्त 3 ग्रुप साठी इन जनरल फॉर्म्युला लिहूया आपण. समजा हे ऍप्लिकेबल आहे 4 मीन 4 5 6 एनी whatever the number of mean of that data is given to you, you can find their combined mean. Okay. Okay, finish writing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुमचा 3 मीन साठीच लिहा फॉर्म्युला. Suppose 4 mean arithmetic mean is given to you for 4 different kind of data. Then what will be the formula? Xc bar is equal to n1 x1 bar, n2 x2 bar, n3 x3 bar plus n4 x4 bar divided by n1 plus n2 plus n3 plus n4. Okay, in this way we are using this formula. Write down example. Can I rub this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता याच्यावरती एक्झाम्पल घेऊ आपण. तुम्हाला कधी कधी ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन मध्ये फॉर्म्युली सुद्धा विचारतात. हा, सो तुम्ही काय करा, आता एक चार्ट बनवा आणि त्या प्रत्येक चार्ट वरती प्रत्येक टॉपिकची फॉर्म्युली लिहून घ्या. ठीक आहे, सो दॅट विल बी बेटर फॉर यू.
First example, find the combined mean for following data. Okay, so data is given like this: mean wages, number of workers. Wages, number of workers. ठीक आहे, ऑलरेडी तुम्हाला दिलेलं असतं सगळं, फक्त तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असतं. So you first 95,060 first 95,000 second 15,000. Okay, so this is your given data. ठीक आहे, डेटा मध्ये काय ऑलरेडी तुम्हाला सगळं दिलेलं आहे. ठीक आहे, हाऊ मेनी क्वांटिटेटिव्ह डाटा इज गिवन टू यू. किती क्वांटिटेटिव्ह डाटाचा मीन दिलेला आहे तुम्हाला इथे? 2. क्वांटिटेटिव्ह डाटा जो आहे तो आता डाटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन वगैरे काही दिलेलं नाहीये. त्या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचं ऑलरेडी कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे तुम्हाला. ठीक आहे, मीन ऑफ वेजेसचं मीन दिलेलं आहे. ओके, सो 95 मीन आहे कोणत्या डाटाचं? फर्स्ट डाटाचं, फर्स्ट क्वांटिटेटिव्ह डाटाचं. आणि त्या फर्स्ट क्वांटिटेटिव्ह डाटामध्ये नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणजे नंबर ऑफ वर्कर्स आहेत. किती येते? 1000. ओके, म्हणजे तुम्हाला काय दिलेलं? फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल दिलेलं नाहीये. ओके, डायरेक्टली तुम्हाला आन्सर व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. काय, कोणत्या व्हॅल्यूज दिलेले आहेत? x1 बार इज इक्वल टू 95 and what is n1? 1000. 1000. 1000. येतं लक्षात? हे दिलेलं आहे तुम्हाला. ओके, ह्याच्या आधी आपण काय करत होतो? x1 बार किंवा अरिथमेटिक मीन कॅल्क्युलेट करत होतो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल वरून. पण इथे कंबाइनड मीन ज्यावेळेस एक्झाम्पल असेल त्यावेळेस हे ऑलरेडी सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेल्या असतात रेडीमेड. ठीक आहे, अँड टेल मी व्हॉट इज x2 बार? x2 बार म्हणजे सेकंड क्वांटिटेटिव्ह डाटाचा मीन, तो दिलेला आहे तुम्हाला 16. and what is n2 for this? 15,000. ठीक आहे, therefore आता या दोन्ही एव्हरेजेसचा, या दोन्ही अरिथमेटिक मीनचा कंबाइनड मीन कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे, therefore combined mean xc is given by xc bar is given by simple formula, खूपच simple formula. xc bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Put all these values simply and tell me 1095 plus 15,000 1500 divided by 1000 plus 1500. Okay, so what is xc bar? Answer सांगा काय येतं? Yes, 47.6. 47.6. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So sometimes बघा, sometimes xc दिलेला असतो, x1 दिलेला असतो आणि x2 फाइंड करायचा असतो. इझिली तुम्ही फाइंड करू शकता. कसे फाइंड करणार? हाच फॉर्म्युला यूज करायचा.
येते लक्षात. XC दिलेला आहे, कंबाइंड मीन दिलेला असतो कधी कधी. X1 फर्स्ट ग्रुपचा अरिथमेटिक मीन दिलेला असतो आणि सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात, फक्त X2 दिलेला नसतो. इझिली वी कॅन कॅल्क्युलेट बाय युजिंग सेम फॉर्म्युला. येते लक्षात. अशा वेळेने सुद्धा क्वेश्चन. ठीक आहे, त्या टाइपचं पण एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करू. Finish writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Moving towards next example. Little bit different, but we are using same formula, same thing. Okay. So, find the mean which. काय विचारले तुम्हाला? कंबाइंड मीन नाही विचारलं. मीन which of the worker working in evening shift. Working in evening shift. Okay. So let's see what is given to you. Number of workers and mean. त्यांचे तुम्हाला मीन दिलेले. ठीक आहे. बघा, this is your morning shift and this is evening shift. Okay. So tell me, here morning shift number of workers are N1 is equal to 60 and X1 bar is equal to 40. N2 is equal to 40 is given, but X2 bar is not given. You have to calculate. Okay. म्हणजे इव्हिनिंग शिफ्टचे वर्कर्सचा मीन कॅल्क्युलेट करायचे तुम्हाला. ठीक आहे. आणि कंबाइंड मीन डेफिनेटली दिलेले तुम्हाला. Here XC bar is equal to 38. So can you calculate X2 bar? Yes, ma'am. Okay. So XC bar दिलेला आहे म्हणजे कंबाइंड मीन दिलेला आहे. सो कंबाइंड मीनचा फॉर्म्युला आपण यूज करणार. ओके. राइट डाउन सोल्यूशन. Combined mean XC bar is given by XC bar is equal to X1 bar N1 plus X2 bar N2. Two groups, दोन ग्रुपचे मीन दिलेले, so we use only these two divided by N1 plus N2. ठीक आहे. Put all these values and simply तुम्हाला X2 ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. आतापर्यंत मिळाली पण असेल काही काही जणांना आन्सर. XC bar how much given? 38 is given to X1 bar is 40, N1 is 60, X2 bar is going to be find, N2 is 40 divided by N1 plus N2 60 plus 40. सांगा X2 bar किती येते? 38. हे या साइडला घ्या. 24,000 plus 40 X2 bar divided by 100. Okay. चलो काय ते सांगा मग X2 bar. Therefore take this shift. या सगळ्या टर्म्स तिकडे शिफ्ट करायच्या आणि X2 ची टर्म फक्त या साइडला ठेवा. काय ते बघा मग 38 into 100 घ्या. हे 100 तिकडे शिफ्ट केल्यावर डिव्हिजनचं न्यूमरेटर मध्ये जाणार. ठीक आहे. सो 38 into 100 किती होणार? 3800
is equal to 2400 plus 40 x2 bar. ओके, येतंय ना लक्षात सर्वांच्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 40 x2 bar ही टर्म या साईडला शिफ्ट करा. सो 38 minus 24 किती राहतं? डायरेक्टली लिहू शकता तुम्ही. 14. 1400. 1400. Ma'am, x2 bar is equal to 35. बरोबर का? हा 35 x2 bar. Okay, we will calculate. Okay, so 1400 divided by 4100 get cancelled. Therefore, x2 bar is equal to 35 येते का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5. Okay, so this is the mean of workers who work in evening shift. Okay, so answer is 30. ओके, सो अशा पद्धतीने कंबाइनड मीन दिला जातो. एखादा मीन विचारतात एखाद्या क्वांटिटेटिव्ह डाटाचा. ठीक आहे, सो मेनी क्वांटिटेटिव्ह डाटाचे अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड दिलेले असतात. त्यातला एखादा मिसिंग असला की इझिली तो फॉर्म्युला यूज करून आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, फिनिश रायटिंग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Next example. Find the mean of combined distribution. Third example. Find the mean of combined distribution. So your example is given like this. Total frequencies and mean. First, second, third. Okay. Total frequencies are 200, 250, 300. Mean is given here 25, 10, 50. So three quantitative dataचा mean आणि total number of observation म्हणजे total frequencies दिलेले आहेत तुम्हाला. ठीक आहे, so mention here solution here. Yes, n1 is equal to 200, x1 bar is equal to 25, n2 is equal to 250, x2 bar is equal to 10, n3 is equal to 300, x3 bar is equal to 50. Okay, so therefore combined mean xc bar is given by, yes, combine mean चा combined mean आपण calculate करतोय. So xc bar is equal to, yes, n1 x1 bar, n2 x2 bar, n3 x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3. So tell me calculation, what will be the x
XC bar 16. Hmm? 16. 60. Okay. Everyone got this answer? मिळालं का answer सर्वांना? Only simply putting given values in this formula will get the answer. Okay. N1 म्हणजे first group चा total number of observation into त्या group चा mean 25. So total number of frequency into mean plus N2 into X2 plus N3 into X3 divided by sum of all frequencies. Everybody got answer 16? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Swati, roll number 68. Sapna. Yes, ma'am. Okay. Take one example for homework. एक homework ला example दे. So याच्यावरती simple example असतात. Objective type question विचारतात त्याच्यावरती find the combined mean. Easily we can compute. Find the mean of entire group. मॅम आवाज नाही येत. मी example लिहिते. ओके ओके. Okay. So medical examination A, B, C असे 3 category दिलेले. ठीक आहे. Number of examinations are 50, 60, 90. 50, 60, 90 and their mean are given here 130, then 120, 150, 120, 150. Okay, so in this way this data is given. So tell me, here we are going to find the mean of entire group. Okay, group काय दिलेले तुम्हाला 3 ग्रुप दिलेले, 3 क्वांटिटेटिव्ह डाटा दिलेले आहेत, त्यांचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स दिलेले आहेत आणि त्या प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचे मीन दिलेले आहेत. ओके, म्हणजे इथे तुम्हाला एंटायर ग्रुपचा मीन फाइंड करायचे म्हणजे कंबाइन्ड मीन फाइंड करायचे तुम्हाला. ओके, so tell me what is here x1, n1, x2, n2. Easily you can observe. Yes. बोला ना. नंबर ऑफ एक्झामिनेशन N1 आणि मीन म्हणजे X1. Yes, this is your N1 म्हणजे total number of observation of which quantitative data A type च्या डाटाचा हा total number of observation आहे.
n3, and this is x1 bar, this is x2 bar, this is x3 bar. Okay. Easily you can calculate this. Write down example, solve this example for homework. मॅम x3 काय आहे? Hmm? x3 115 115. One more example you have to write down for homework. झालं हे लिहून? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will write here. A class contain 4 boys and 3 girls. 4 boys, 3 girls. The average marks obtained by boys and girls. The average mark obtained by boys and girls are 20, 30 respectively. Find the mean of, find the average of entire class. ठीक है? Tell me what is given here. In the class 2 categories are given, 4 boys and 3 girls. अशा 2 category आहेत. Like इथे बघा ABC अशा category आहेत ना, तशा इथं 4 boys आहे आणि 3 girls आहेत. त्या 4 boys चे average दिलेले आहे तुम्हाला 20 and 3 girls चं average आहे मार्कांचं 30. ओके, तुम्हाला ह्या होल एंटायर क्लासचं average फाइंड करायचं. म्हणजे तुम्हाला काय फाइंड करायचं इथे? Yes, Combined mean. Combine mean. बॉईज आणि गर्ल्स असे दोन्ही कॅटेगरीचं तुम्हाला कंबाइन्ड मीन कॅल्क्युलेट करायचंय. त्यांचं सेपरेटली मीन दिलेलं आहे. सांगा N1 स्टँड फॉर टोटल नंबर ऑफ बॉईज किती आहेत? N1 4. 4. नंबर ऑफ गर्ल्स 3. 3 X1 average of boys 20. X2 bar average of girls 30 okay. So 30. X bar you can easily calculate. Okay, so sometimes example is given in this word problem also, in this form also. Okay, you can easily calculate and you can easily identify that this is which kind of example. Combined mean versus example आहे असं easily तुम्हाला identify होते. ठीक आहे? So can you calculate? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, ठीक. राईट डाऊन सगळ्यांनी लिहून घ्या. एक्झाम्पल सगळ्यांनी सॉल्व करायचे. Today I will share this PPT of second topic.
If your writing is over, then tell me. No? And at the last, I will take attendance. Now we will cover one point, that is advantages and disadvantages of mean. त्यालाच आपण मेरिट किंवा डिमेरिट्स म्हणतो मीनचे. ते आपण पॉइंट कंप्लीट करूया. Then we will stop. If your writing is over, then tell me. Done, ma'am. All of your writing is over. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we are moving towards next point, that is merits and demerits of mean. Okay. Look here. See, merits म्हणजे advantages काय आहे. ओके, आणि मीन अरिथमेटिक मीनचे डिसएडव्हांटेजेस काय आहेत हे बघणार आहोत आपण. सी, the concept of mean is familiar and long uses and hence it seems to be best average. Okay, आपण बघू शकतो इन जनरल आपण मीन यूज करतोय. ठीक आहे, टू एक्सप्रेस युअर मार्क इन पर्सेंटेज, टू एक्सप्रेस द पॉप्युलेशन ऑफ कंट्री, टू एक्सप्रेस पॉप्युलेशन, किंवा जो आपण ओव्हरऑल ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती आहे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टुडंट्स किती आहे. ओके, सो हे मीन जे आहे ते इन जनरली काय होतं, यूज होते डेली लाईफ मध्ये आपल्या रुटीन मध्ये. ठीक आहे, सो इट इज कॉल्ड एज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. इट इज कॉल्ड एज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. ओके, मोर देर आर सर्टन लिमिटेशन्स इन युजिंग इट. याच्यामध्ये पण एक सर्टन लिमिटेशन आहे. ओके, एका सर्टन लिमिटेशन मध्ये आपल्याला डिसएडव्हांटेजेस मिळतात मीन मध्ये. ओके, सो लेट अस सी which are the advantages and disadvantages of mean. Okay, so पहिल्यांदा आपण बघूया merits of mean. Okay, merits means advantages. Mean, it is rigidly defined and uniquely determined. Okay, हे डिफाइन केलं जातं रिजिडली आणि युनिकली डिटरमाइन केलं जातं. ओके, युनिकली डिटरमाइन म्हणजे सगळ्यांचं आन्सर काय येतं, यांचं युनिक आन्सर येतं. आन्सर मध्ये व्हेरिएशन्स असतात का सांगा? नो. ओके, so we got here fixed and unique answer. Okay, and it is rigidly defined. This is one of the advantages of mean. Second advantages is what? It is familiar to common man and easy to compute. Okay, आपण मी आता सांगितलं इन जनरल आपण मीन यूज करतो. ओके, आता आपल्याला एखाद्याला मार्क्स सांगायचे असेल, इन जनरल आपण विचारतो, एखाद्या फ्रेंडला मार्क विचारतो किती पर्सेंटेज आहे. ओके, मग तो काही सगळ्या सब्जेक्टचे पर्सेंटेज नाही सांगत बसत, तो एक ऍव्हरेज सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, 62%, 80%. ओके, सो दिस मीन म्हणजे ते ऍव्हरेज जे आहे ते कॉमनली कसं आहे युज्ड आहे. ओके, सो इट इज फॅमिलियर टू कॉमन मॅन अँड इझी टू कॉम्प्युट. ऍव्हरेज आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. दॅट इज वन ऑफ द ऍडव्हांटेजेस. It is based on all the values in the data and therefore it is more stable. Okay, so हे mean calculate करताना आपण सगळे number of observation यूज करतो की नाही. What is the formula of mean? सांगा, raw data साठी काय फॉर्म्युला? Summation of Sum of observation divided by number of observations. Sum of all observation. That means all values of the data is used while calculating the average, while calculating the mean. Okay, so this is more stable. Okay, mean कसा आहे, एक stable आहे, stable statistical tools आहे. This is one of the advantages. It is capable for further algebraic treatment. Okay, algebraic treatment साठी सुद्धा mean चा यूज केला जातो. It is least affected by sampling fluctuation. Okay, जर एखादा डाटा एक डिफरंट असेल, ओके, सो व्हेरिएशन्स असतील डाटा मध्ये, तर याचा परिणाम मीन वरती एवढा काय होत नाही. ठीक आहे, नेक्स्ट,
It is widely used in practice and is most commonly used average in many fields. Okay, मी मगाशीच सांगितलेले हे जे मीन आहे अरिथमेटिक मीन किंवा त्याला आपण सेंट्रल टेंडन्सी म्हणतो किंवा त्याला आपण ऍव्हरेज म्हणतो ते मोस्ट कॉमनली युज्ड आहे. ऍव्हरेज स्टॅटिस्टिकल टूल आहे की जे मोस्ट ऑफ द टाइम in all fields that used. Okay, next, observations need not required to be arranged in order for computation of mean. Okay, so एखादा जर समजा डाटा दिलेला असेल, for example if the data is given like this 5 6 20 2 11 like this data is given. Okay, आणि याचा मीन कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो तुम्ही काय करणार, समेशन घेणार त्यांची, summation of xi divided by total number of observation 5. Okay, easily तुम्ही या वेळी कॅल्क्युलेट करू शकता. So to calculate the mean there is no requirement of arranging the data in ascending order or descending order. Okay, so mean calculate करण्यासाठी जो डाटा दिलेला आहे तो अरेंज करायची काही गरज नाहीये. Okay, that is one of the advantages of or merits of mean. Okay, so understand merits of mean. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we move towards demerits or disadvantages. आता याचे disadvantages काय बघूया. ठीक आहे. The mean can be used only when characteristic under study is variable. For attribute type character mean cannot be determined. Simple आहे. ज्यावेळेस क्वांटिटेटिव्ह डाटा असतो, ज्यावेळेस नंबरच्या फॉर्म मध्ये डाटा असतो, त्यावेळेसच आपण त्याचं मीन कॅल्क्युलेट करू शकतो की नाही. Attribute means what? Is anybody? Qualitative data. Yes, qualitative data. जो डाटा एका काय म्हणतो त्याला आपण क्वालिटी मध्ये एक्सप्रेस केला जातो, त्या डाटाचं मीन कॅल्क्युलेट करता येईल का आपल्याला? नो. No, ma'am. So that is one of the advantages. Okay, so that means mean can be calculated only by which kind of data? Quantitative data. Okay, and for attribute type of data mean cannot be determined. Okay, this is one of the demerits. Second demerit काय बघूया. It is much affected by extreme observation, especially when number of observation in the data is small. म्हणजेच काय बघा, ज्यावेळेस तुम्हाला ऑब्झर्वेशन असा दिला असेल, ठीक आहे, इकडे बघा सर्वांनी. सपोज तुम्हाला ऑब्झर्वेशन असं दिलंय 1 3 आणि डायरेक्टली इथे 500 दिला असेल आणि इथे 10 दिला असेल. ठीक आहे, मग आता बघा डाटा कसा दिलेला आहे तुम्हाला, लिमिटेड डाटा आहे, रॉ डाटा आहे, पण या रॉ डाटा मध्ये स्मॉलर व्हॅल्यू काय आहे, 1 आहे. येते का लक्षात? स्मॉलर व्हॅल्यू 1 and what is larger value in this data? 500. 500. ओके, मग हे 1 आणि 500 मध्ये कसं आहे, भरपूर गॅप आहे की नाही. ठीक आहे, सो याचा परिणाम मीन वरती होतो. मग याचा मीन काय येणार आहे सांगा बरं या डाटाचा. 534 ना, 534 डिवायडेड बाय 5 किती येतं सांगा मी. 106. 534 ना, just 106 point something ना. yes, ma'am. Okay, so इथे 4 ना, 106.7 like this काहीतरी असेल. ठीक आहे, सो या एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू मुळे हॅलो 106.8. 8. Okay, 106.8. Okay, let it. Okay, so आता हे बघा, हे बाकीचे डाटा हे स्मॉल नंबर आहेत, पण हे 500 कसं आहे, एक लार्जर डाटा आहे. जी एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू जी आहे ती कशी आहे, मॅक्झिमम आहे. सो त्याच्यामुळे तुमचा मीन किती आलेला इथे 106.8 आलेला. ओके, सो म्हणजेच काय, इट इज मच अफेक्टेड. ओके, तुमची एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू किती आहे, लार्जर व्हॅल्यू किती आहे, त्याच्यावरती तुमचा मीन येणार आहे. ठीक आहे, जरी तुमचं ऑब्झर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन कमी जरी असले
तरी एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू मुळे मीन वरती त्याचा इफेक्ट होणार. ओके, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन थोडेच आहे म्हणून मीन स्मॉल असणार नाही. मीन कशावरती डिपेंड आहे? एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज ऑफ द डाटा. ओके, सो दॅट इज युअर सेकंड डिसएडव्हान्टेजेस. काय? इट इज मच अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन, स्पेशली when number of observation in the data is small. ज्यावेळेस असं स्मॉल डाटा दिलेला असतो पण एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू जर मॅक्झिमम असतील तर मीन पण कसा येतो? मॅक्झिमम येतो. ओके, नेक्स्ट moving towards third disadvantages. If frequency distribution having open-ended classes, mean cannot be determined. ज्यावेळेस तुम्हाला open-ended classes दिलेले असतात त्यावेळेस आपण मीन कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. त्यामुळे आपण एकतरी एक्झाम्पल बघितले का ओपन एंडेडचं? लाईक दिस सपोज अशा टाइपचे एक्झाम्पल बघितले का आपण? बिलो 0 and 10 to 20, 20 to 30, above 40. ओके, हे अशा टाइपचे क्लासेसचे एक्झाम्पल बघितले का? याला आपण ओपन एंडेड क्लासेस म्हणतो. ओके, म्हणजे फर्स्ट क्लास किंवा लास्ट क्लास हा प्रॉपरली मेन्शन केलेला जात नाही. त्या क्लासेसला काय म्हणतो आपण? ओपन एंडेड क्लासेस. ओके, सो ज्यावेळेस असे क्लासेस देतात ओके त्यावेळेस मीन आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. ओके, that is one of the disadvantages. Okay, then it cannot be determined graphically. Okay, that means हे जे statistical tool आहे मीन हे आपण ग्राफ वरती रिप्रेझेंट करू शकत. that is one of the disadvantages. Okay, so these are the 7 merits, advantages of mean and disadvantages of mean. Understood all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो Yes, याच्यावर एखादा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारू शकतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल मीन इज अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन, ट्रू और फॉल्स असं विचारतो. सो इट इज व्हॉट? ट्रू. का ट्रू आहे? कारण का मीन कॅल्क्युलेट करताना सगळे ऑब्झर्वेशनचे आपण सम घेतो की नाही. दॅट्स वाय इट इज अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन्स. ओके, सो लाईक दिस ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन मध्ये ट्रू फॉल्स अशा पद्धतीने क्वेश्चनिंग विचारू शकतो. ठीक आहे, सो हे लिहायचे आज सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घ्या, नोटबुक मध्ये लिहा. ओके, अँड we will stop here. Okay, इथं पण any doubt up to this point? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so from tomorrow's lecture we will start next measures of central tendency. What is our second measure of central tendency? Median. Median. Okay, so again for median how many formulas are there? 3 formulas. For raw data, for discrete data and for Group data. ओके, सो 3 वेनी आपल्याला मीडियन कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे 3 टाइपच्या डाटासाठी. ओके, व्हेरी इझी. सो प्रत्येकाचे जसे आपण मीनचे मेरिट्स डिमेरिट्स बघितले तसे मीडियनचे पण असणार आहेत, मोडचे पण असणार आहेत. ठीक आहे, सो प्रत्येकाचे मेरिट्स डिमेरिट्स सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचे. ओके, so first of all enter your roll number in the chat box for the presenting. And now we stop here and tomorrow's lecture we will start next central of measures of central tendency, that is median. Okay. If your writing is over, you can left and do the homework. All of you homework example solve करायचे सर्वांनी.